నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. జగన్ పర్యటనలో నిబంధనలు అతిక్రమించిన వారిపై చర్యలు. పామరు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ సహా వైసీపీ నేతలపై కేసులు. రైతుల పరామర్శ పేరుతో జగన్ దండయాత్ర చేశారన్న బుద్ధ. హైవేలో వెళ్తే అన్నదాతలు ఎలా కనిపిస్తారని ప్రశ్న. ఉత్తరప్రదేశ్ మిర్జాపూర్లో ప్రయాణికులను ఢీకొన్న రైలు. పట్టాలు దాటుతుండగా ప్రమాదం, 4 దుర్మరణం. జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదులను చుట్టుముట్టిన భద్రతా బలగాలు. శత్రు ప్రాంతంలో సైనికులు ముష్కరుల మధ్య కాల్పులు. అమెరికా స్థానిక ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురుదెబ్బ. వర్జీనియా గవర్నర్గా డెమోక్రాట్ అభ్యర్థి స్పాన్ బర్గర్ విజయం. అమెరికాలో కార్గో విమానం కూలి 7 మృతి. కొందరి పరిస్థితి విషమం, కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు. కృష్ణా జిల్లాలో జగన్ పర్యటన సందర్భంగా నిబంధనలు అతిక్రమించిన పామర్రు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ సహా పలువురు వైసీపీ నేతలపై కేసులు నమోదయ్యాయి. నిబంధనలను అతిక్రమించి విధులకు ఆటంకం కలిగించారని పమిడిముక్కల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పమిడిముక్కల మండలం గోపువానిపాలెం వద్ద హైవేపై ట్రాఫిక్కు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని పోలీసులు ఎంత కోరినా మా ఇష్టమంటూ కైలే అనిల్ కుమార్ వాగ్వాదానికి దిగారు. మేం తలుచుకుంటే మీరెంతంటూ అనిల్ నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. దీనికి సంబంధించి అనిల్పై కేసు నమోదు చేశారు. జగన్ పర్యటనలో డ్రోన్ విజువల్స్ చిత్రీకరణ పేరుతో విధులకు ఆటంకం కలిగించిన వారిని గుర్తించి కేసులు పెడతామని పోలీసులు తెలిపారు. రైతుల పరామర్శ పేరుతో జగన్ దండయాత్ర చేశారని టీడీపీ నేత బుద్దా వెంకన్న మండిపడ్డారు. కరకట్ట వెంట వెళ్తే రైతులు కనిపిస్తారు గాని హైవేలో దండయాత్ర చేస్తే ఎవరు కనిపిస్తారని ఎద్దేవా చేశారు. మంతా తుపాను సమయంలో బెంగళూరు ప్యాలెస్లో పడుకున్న జగన్ చంద్రబాబును విమర్శించడం హాస్యాస్పదమన్నారు. మీరే చెప్తారుగా చంద్రబాబు గారు 2 ఎకరాల రైతని. ఆయన పుట్టిందే రైతు ఫ్యామిలీలో. ఆయనకి రైతుల గురించి తెలియదు అంటాడేంటి? అసలు మీ ఫ్యామిలీ రైతు ఫ్యామిలీ కాదు. మీ తాతగారు గ్రానైట్ వ్యాపారం, మీ నాన్నగారు ఫ్యాక్షన్ వ్యాపారం, నీది విధ్వంస వ్యాపారం. నీ మానసిక పరిస్థితి బాగోలేదని కొన్ని పత్రికల్లో, కొన్ని టీవీ ఛానల్లో చూస్తున్నాం. అది నిజమే అనుకుంటున్నారు ప్రజలు. ఎందుకంటే నువ్వు రైతులకు మేలు చేయాలంటే ఆ తుఫాన్ రోజే దిగాల. ఆ రైతులు పంచపక్ష పరవాన్నాలు తింటుంటే మన రైతులు హ్యాపీగా ఉన్నారు అని వెళ్తే అప్పుడు పోలీసులు ఇచ్చుకోవచ్చు. వాళ్ళ బాధల్లో ఉన్నప్పుడు పోలీసులు ఇచ్చుకోవడం ఏంటి? అవగాహన లేని రాజకీయ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. మంతా తుపాను ప్రభావంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికిచెర్ల మండలంలో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. పంట చేతికొచ్చే సమయంలో వర్షాలు కురవడంతో పంట దెబ్బతింది. పొలాల్లో పత్తికాయలు కుళ్లిపోయాయి. రైతులు పత్తికాయలను కోసి రహదారిపై పోసి కూలీలతో వలిపిస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ మిర్జాపూర్లోని చునార్ రైల్వే స్టేషన్లో ఓ రైలు దిగి పట్టాల మీద నుంచి మరో ప్లాట్ఫామ్కు వెళ్తున్న పలువురు ప్రయాణికులను మరో రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 4 మృతి చెందారు, పలువురు గాయపడ్డారు. క్షతగాతులను రైల్వే పోలీసులు సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. చోపాన్ ఎక్స్ప్రెస్ 4వ ప్లాట్ఫామ్కు వచ్చిన క్రమంలో కొందరు ప్రయాణికులు పట్టాల వైపు నుంచి మరో ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఎదురుగా వస్తున్న నేతాజీ ఎక్స్ప్రెస్ వారిని ఢీకొట్టినట్టు సమాచారం. ఈ ఘటనపై ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం ప్రకటించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కర్ణాటక హల్లికేడ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వ్యాను, కారు ఢీకొన్న ఘటనలో తెలంగాణకు చెందిన 4 మృతి చెందారు. మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతులు సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ మండలం జగన్నాథ్పురానికి చెందిన నవీన్, రాజప్ప, కాశీనాథ్, నాగరాజుగా గుర్తించారు.
వీరంతా గనగాపూర్ దత్తాత్రేయ ఆలయానికి వెళ్లి కారులో తిరిగి వస్తుండగా ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రమాద ధాటికి కారు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జైంది. లోపల రక్తం ఉన్నది అది జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కిష్తివాడ్ జిల్లాలో భద్రతా దళాలకు ఉగ్రవాదులకు మధ్య భీకర ఎన్కౌంటర్ జరుగుతోంది. ఉగ్రవాదులను చుట్టుముట్టిన భద్రతా దళాలు వారిపై కాల్పులు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కిష్తివాడ్ జిల్లాలోని చత్రూ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు దాక్కున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న భద్రతా బలగాలు జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులతో కలిసి ఆపరేషన్ చత్రూ పేరిట తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలో ఓ చోట ముష్కరులు తారసపడి కాల్పులు జరిపారు. అప్రమత్తమైన భద్రతా దళాలు ఎదురు కాల్పులు జరిపాయి. ఉదయం నుంచి ఎన్కౌంటర్ జరుగుతున్నట్టు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. అమెరికా స్థానిక ఎన్నికల్లో అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీకి డెమోక్రటిక్ పార్టీ షాక్ ఇచ్చింది. అత్యంత కీలకంగా భావించిన న్యూయార్క్ నగర మేయర్ ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన జోహరాన్ మమ్దానీ విజయం సాధించారు. 34 ఏళ్ల వయసున్న మమ్దానీ అతి పిన్న వయసులో న్యూయార్క్ మేయర్గా ఎన్నికైన వ్యక్తిగా రికార్డు సృష్టించారు. భారతీయ ఉగాండా మూలాలున్న మమ్దానీ ఓటమి కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. అయినా రిపబ్లికన్ పార్టీకి నిరాశ మిగిలింది. ఎన్నికలకు కొన్ని గంటల ముందు కూడా కమ్యూనిస్టు భావజాలం కలిగిన మమ్దానీ న్యూయార్క్ మేయర్గా గెలిస్తే తాను కనీస అవసరాలకు సరిపడినంత స్థాయిలోనే నిధులు కేటాయిస్తానని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్ మీడియా పోస్టులో పేర్కొన్నారు. న్యూయార్క్ మేయర్గా గెలిచిన మమ్దానీ భారతీయ సినీ డైరెక్టర్ మీరా నాయర్ కుమారుడు. ఉగాండా జాతీయుడైన మహ్మూద్ మమ్దానీ మీరాకు ఆయన జన్మించారు. మమ్దానీ విజయంలో అత్యంత కీలకమైన హామీల్లో ఉచిత సిటీ బస్సు ప్రయాణం ఒకటిగా తెలుస్తోంది. అమెరికాలో విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కెంటకీ రాష్ట్రంలో టేకాఫ్ అవుతున్న కార్గో విమానం కుప్పగూలి 7 మృతి చెందారు, పలువురు గాయపడ్డారు. లూయిస్ విల్లేలోని మహ్మద్ అలీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి హొనులులుకు వెళ్లేందుకు టేకాఫ్ అయిన విమానం రెక్క భాగంలో తొలుత మంటలు చెలరేగాయి. అనంతరం సెకండ్ల వ్యవధిలోనే రక్షణ గోడను ఢీకొట్టి ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. ప్రమాదం ధాటికి అగ్నికీలలు భారీగా వ్యాపించాయి. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలార్పారు. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని కెంటకీ గవర్నర్ తెలిపారు. ఫిలిప్పీన్స్లో కల్మేగి తుపాను విధ్వంసంలో మృతుల సంఖ్య 66కు పెరిగింది. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డ వారికి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు. వరదల్లో గల్లంతైన 13 మంది కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. తుపాను ధాటికి చాలా ప్రాంతాలను వరదలు ముంచెత్తాయి. అధిక సంఖ్యలో వాహనాలు నీట మునిగాయి. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యల కోసం వెళ్లిన ఫిలిప్పీన్స్ వాయుసేన హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో 6 సిబ్బంది మృతి చెందారు. తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్తగా సుమారు 4 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించింది. 186 దేశీయ విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. ఛత్తీస్గఢ్లో గూడ్స్ రైలును ప్రయాణికుల రైలు వెనుక నుంచి ఢీకొట్టిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 11కు పెరిగింది. గాయపడ్డ మరో 20 మందికి సమీప ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఘటోరా బిలాస్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్యలో ఉన్న లాల్ఖండ్ గ్రామ సమీపంలో మంగళవారం సాయంత్రం సరుకు రవాణా రైలును వెనుక నుంచి ప్యాసింజర్ రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ దాడికి ప్యాసింజర్ రైలు బోగి 1 గూడ్స్ రైలు వ్యాగన్ పైకెక్కింది. రైల్వే అధికారులు సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను వేగంగా సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించారు. మృతుల కుటుంబాలకు 10 లక్షలు, తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి 5 లక్షల పరిహారాన్ని రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది. స్వల్పంగా గాయపడిన వారికి 1 లక్ష చొప్పున ఇస్తామని పేర్కొంది. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. పక్కన పోలవరంతో పాటు రాష్ట్రంలోని ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్మలమ్మ గారిని అడగడం, సిఆర్ పాటిల్ గారిని అడగడం 65,000 కోట్లు పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద 5 రాష్ట్రాలు సెలెక్ట్ కాబడినాయి కేంద్రం ద్వారా. అందులో మన రాష్ట్రం ఉంది. ఆ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో కూడా 5 అంశాలు, ప్రధానంగా ఇరిగేషన్కి 65,000 కోట్లు ఇస్తామని రేపు బడ్జెట్లో కూడా పెట్టబోతున్నారు. 2026 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నాడు జరగబోయే దాంట్లో. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో పోలవరం సపరేట్ ఐటమ్. అది కాకుండా గాలేరు నగర్ కానీ, అంద్రినీవ కానీ, తెలుగంగ కానీ, ఎస్ఆర్బీసీ కానీ, అక్కడ నార్త్ 3 జిల్లాల్లో, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో జరగబోయే కార్యక్రమాలు కానీ, పురుషోత్తపట్నం కానీ, చెరువులు కానీ, కుంటలు కానీ, చెక్కు డ్యాములు కానీ, సబ్ సర్ఫేస్ డ్యాములు కానీ 65,000 కోట్లు కావాలా. అదంతా పూర్వోదయ కింద శాంక్షన్ ఇస్తామని చెప్పినారు. మేము దీన్ని బట్టే నేను 1000 రోజులను దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పే మాట. అదే కాకుండా నేషనల్ హైవేలు ఇప్పటికే 75,000 కోట్ల పనులు జరుగుతున్నాయి. 80,000 కోట్లకు పైగా రైల్వే ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయి. ఎయిర్పోర్ట్లు నిన్న గౌరవ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు చెప్పినారు 92% పూర్తయినాయి. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా కొత్త ఎయిర్పోర్టు కోసం వస్తున్నాడని 4 ఎయిర్పోర్ట్లు, 4 చోట్ల సీపోర్ట్లు సాగర్మాల కింద మనకు దాదాపు 1,00,000 కోట్లు సీపోర్ట్ల కింద జరగబోతున్నాయి. అది కాకుండా హౌసింగ్, ఈ దేశంలో 3 కోట్ల ఇండ్లు శాంక్షన్ అయితే PMAY కింద మన రాష్ట్రానికి 4% రావాలి యాక్చువల్గా, అంటే 12 లక్షలు. కానీ ప్రత్యేకంగా విడిపోయిన రాష్ట్రం, చెడిపోయిన రాష్ట్రం అని 25 లక్షల ఇండ్లు. అందులో ప్రధానంగా టిడ్కో హౌస్తో పాటు NTR హౌసింగ్. గతంలో మానవాడు తుంగలో దొక్కినాడు. తనేమో ఇల్లు కట్టుకుంటూ తన చోట 5 చోట్ల కట్టి మళ్ళీ ఋషికొండలో 6వ ఇల్లు 450 కోట్లతో కట్టి ఆక్రమించుకోవాలని చూసినాడు. అతన్ని సక్సెస్ కాలే. హౌసింగ్ ఆ విధంగా పూర్తి చేయబోతున్నాం. త్రాగునీళ్లు జలజీవన్ మిషన్ దొంగలో దొక్కినాడు. కానీ ఇప్పుడు జలజీవన్ మిషన్, అమృత్. జలజీవన్ మిషన్ అంటే పల్లెలకు, అమృత్ అంటే పట్టణానికి. 2 పూర్తి చేయబోతున్నాం. కరెంటు ఈ దేశంలో 4,50,000 మెగావాట్లు ప్రొడక్షన్ ఉంది. కానీ గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు గ్రీన్ ఎనర్జీ కింద మరొక 5 లక్షలు మెగావాట్లు. అందులో మన రాష్ట్రంలో 1,60,000. నాట్ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్, ట్రాన్స్మిషన్ కూడా. RDSS స్కీమ్ అని, HVDSA అని, పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా నిధులు, REC ద్వారా నిధులు, విండ్ పవరు, సోలారు, యురేనియం కార్పొరేషను, థర్మల్ కేంద్రాల ద్వారా ఉత్పత్తి. అందరికీ రేషన్ కార్డులు, ఉచిత బియ్యం, హాస్టళ్లకు సన్న బియ్యం కూడా, ఇంటర్మీడియట్ కూడా లోకేష్ బాబు గారు ఇంటర్మీడియట్ కూడా ప్రవేశపెట్టాడు. మధ్యాహ్న భోజనం అది సన్న బియ్యంతో 15 రోజుల పాటు గతంలో మాదిరి కాకుండా బియ్యం డిస్ట్రిబ్యూషన్. సంక్షేమ పథకాలన్నీ అమలవుతున్నాయి. సూపర్ 6, సూపర్ హిట్. మన GST 2 ఆగస్టు 22 నుంచి, ఆగస్టు 15 నుంచి బస్సు ప్రయాణం. ఈ సూపర్ సక్సెస్ GST మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు పోయిన నెల 16వ తేదీ నాడు కర్నూలుకు వచ్చి అనౌన్స్మెంట్ చేసినాడు. సూపర్ GST సూపర్ సక్సెస్. మేము జగన్కు సూపర్ చెక్ పెట్టబోతున్నాం. చెస్ గేమ్లో ఉంది. చెక్ అంటే రాజుకు చివరాట. మేము
అతన్ని వేటాడతాం, మా ఆట సక్సెస్ అవుతుంది, అతనికి ఎండ్. మా కూటమి పెరిగి 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 అంతరిక్ష స్థాయి, అతనిది అధోగతి, తరిగి 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 అంతరించిపోతుంది పార్టీ, డైనోసార్ కాబోతుంది. అది తెలుసుకోవాలి అతను. అతను ఏం చేసినా పప్పులు ఉడకవు. మేము ప్రతి అంశాన్ని తూచా తప్పక పాటిస్తాం. అతన్ని ఛా అనేటట్టుగా చేస్తాం, అతన్ని బతుకు ఘోరం చేస్తాం. కేసుల్లో ఇరుక్కోపోతున్నాడు. మననే జోగి రమేష్ సిట్టు 2లో ఇరుక్కున్నాడు, తమ్ముడు కూడా. సిట్టు 1 సీరియస్గా ఉంది, ఇప్పటికే అరెస్ట్ అయినారు. ఐఏఎస్ ధనంజయ రెడ్డి, అతనితో పాటు ఉండే పిఏ కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, శ్రీధర్ రెడ్డి, అది సిట్టు 1, లిక్కర్ సిట్టు 1 ఇరుక్కున్నాడు. 400 కేజీల బంగారం కొనేది ఈడీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మహాతల్లి భారతి గారు 400 కేజీలు, కేజీ ₹1 బంగారు. ధనదాహానికి అర్థం లేదు. నేను ఎప్పుడో చెప్పిన, జగన్ రెడ్డి అధికారంలో ఉన్నప్పుడే 2020లో అనంతపురం మీటింగ్లో, అయ్యా ఆయన యొక్క ఆలోచన ఎట్టున్నది ఆ రోజుల్లోనే, నేనే రాజు, నాదే రాజ్యం, నాదే రాజ్యాంగం, అదే భారతీయ రాజ్యాంగం అని. అదే భారతీయ రాజ్యాంగాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నాడు. మన సిగ్గుల పులివెందుల ఉప ఎన్నికల్లో 10% మాకు వచ్చిన ఓట్లు రాలే. టోటల్ ఓట్లలో అయితే 9%, 17% రావాలి, డిబైట్ రాకుండా చేసినాం. అదేదో మతలబు చేసినామంట. మేము మతలబు చేసినాం, 11 నామినేషన్లు పడినాయి. సిగ్గుండాలి కదా, అటకాయించాలి కదా. అదే పులివెందుల్లో ఒక్క నామినేషన్ లేకుండా చేసి చివరికి సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో వార్డు మెంబర్ లేకుండా చేసినాడు. అతను మాట్లాడేదానికి హక్కే లేదు. అతను ఉద్యోగాల విషయాలకు వచ్చినప్పుడు మెయిన్ ఉద్యోగస్తులు 3 కోరికలు ఉంటాయి. హెచ్ఆర్ అని, పిఆర్సీ అని, ఐఆర్ అని 3 రివర్స్ చేశాడు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పిఆర్సీకి ప్రపోజల్ ఒప్పుకున్నాడు. ఒక ఇంక్రిమెంట్ డిఏ కూడా పెంచినాడు. ఏమన్నా అక్షయపాత్ర అనుకుంటున్నాడా? బడ్జెట్ అంటే కల్పతరువు కాదు, అక్షయపాత్ర కాదు. ఉన్న డబ్బును పొదుపుగా పద్ధతిగా సెంట్రల్ సహకారంతో అన్ని పనులు చేయడమే బడ్జెట్ రూపకల్పన. 3,22,000 కోట్లు మన బడ్జెట్ పయ్యావుల కేసీఆర్ గారు పెట్టినది. 50,65,000 కోట్లు సెంట్రల్ బడ్జెట్. అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క పనిని బాధ్యతగా ప్రధానమంత్రి గారు, మా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి, 3 సార్లు ప్రధానమంత్రి, 3వసారి విశ్వగురువు, 11వ స్థానము మన్మోహన్ సింగ్ గారు వదిలిపెడితే ఇప్పటికీ ప్రపంచంలో ఆర్థిక విధానంలో 4వ స్థానము. రేపు 2 ఏళ్లలో 3వ స్థానము, 4 ఏళ్లలో మొదటి స్థానము రేపు పోలింగ్ నాటికి. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సహకారంతో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ను మొదటి స్థానంలో తీసుకుపోయేదానికోసం ఆయన సహకారంతో గూగుల్ వచ్చింది. దాని అంటాడు, ఆ గూగుల్ ఏంది అన్నాడు ఫస్ట్. లేదు లేదు నా వల్లే వచ్చింది అంటాడు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూద్దాం. The smile on his face. And please notice the word vyavastha. What exactly is the vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. Play that again. Look at the शुरू smile. से ये कहा है Please कि look at the भारतीय smile. जनता पार्टी एक सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए. Now I'd like to ask you a question. मैंने शुरू से ये कहा. Sorry. So, to put it into perspective, after all this, the end result was Congress lost the Haryana election by 22,000 votes. To give you a sense of how close it actually became. There are 8 seats here. These are the seats. If you add up the votes,
22,000 votes was the difference between us and them. Total difference in votes between Congress party and BJP, 1.18 lakh votes across the state. Okay? So now, let's go to the proof. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like, what is this? There's a logic. There's a reason. All right. 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters, 5,21,000. Invalid addresses, 93,000. Bulk voters, 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Mahadevapura, where we accessed Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that, at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote.
So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake, right? That's 12.5%. And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes, right? So here is an example. Fake photos. 1 photo, 1 assembly, 100 votes. This lady gets to vote 100 times in Haryana if she feels like. Okay, can you zoom? Okay, no. Why? Why is she being allowed to vote 100 times? Why is a picture on 100 records? This is to create space. This is to create space so that anybody can vote, so that BJP people can move and vote. They can come from other states and vote. This is all to create space. And I'm going to show it to you and prove it to you without any doubt. You're going to walk out of this room saying, I have no doubt about what Mr. Gandhi said. Can someone come? Can 2 people come up? I want to ask you a question. You want 2 journalists? Yeah. Aye. Aye. Come. Here's a polling list of Haryana. Standard polling list of Haryana. आइए कम हेलो ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी। इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए। नहीं यहां से दिख जाएगा आपको। अमरजीत कौर, मल्टीपल नेम्स कहाँ है? मल्टीपल नेम्स, हाँ वेरी गुड। हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा आगे जाइए। तरविंदर सिंह 73 ईयर, फोटो है किसी बच्चे का। ठहर जाइए, लाइए जी, नीचे जी। लाइए। हाँ क्या देखा? नहीं, हाँ ये देखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह, नाम पिता का नाम रण सिंह, मकान 76, आयु 34 साल। विक्रम सिंह ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी, मैं आपको बता रही हूँ, औरत है, महिला है, और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है। इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की होगी। अच्छा, ये 9 जगह आ रही है? 9 जगह है। 9 प्लेसेस। अच्छा थोड़ा और दिखाओ। ये क्या है? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफे फिर से आई। फिर से आ गई। रणदीप सिंह, ये कभी 80 साल की है? 80 साल की है। रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी। मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है, नाम अलग है, एज अलग है, कभी आदमी है, कभी औरत अलग है, है, कभी एज है, कभी कुछ और है। राइट। और देखिए ये फिर से आती है। मल्टीपल है, मल्टीपल। ये फिर से आई जगह है इनका। और जाइए, ये फिर से आई। फिर से आ गई हैं ये तो। ये फिर से आई। ये एक मिनट, ये गुरमेज सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स, हाँ। ऊपर कर दिया। हाँ। और उस लड़के की उम्र 23-24 ये हरियाणा की 23 एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है। बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा, शो मोर, कीप गोइंग। ज्यादातर उसी महिला की सेम वुमन इज कमिंग अगेन एंड अगेन। राइट। 104 साल उम्र, 104 साल की हो गई। 75 साल। नहीं वो मकान हाँ, है, मकान हाँ, नंबर मकान है। लेकिन इनकी भी उम्र 75 साल तो नहीं है। हाँ। अरजीत सिंह जिनकी उम्र दिखाई जा रही है। ठीक है, और नीचे जाइए। ये सब 104 में रह रहे हैं, आप देखिए ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं। नीचे जाइए और जाइए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये दो पोलिंग बूथ की लिस्ट है जी। शी अपीयर्स 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants.
Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. Because multiple times, the same person has the opportunity to vote. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes. Anybody can go and vote. Why are they doing it? Because they want to create space. And what is the proof they're doing it? They're destroying CCTV records. If we ask for CCTV records of this booth, we will know 100% what happened in this booth. Here again, the same idea. Fake photos, blurred photos. Modus operandi is very similar. Simple name. Zoom in. Mamta, Durga, Sangeeta, Manju. Blurred photo. Nobody knows who this person is. Anybody can say, "Mera naam Durga hai," aa gayi, kar diya. Okay, go zoom out please. So they're occurring in multiple booths. Just go back please. Occurring in multiple booths. She's in booth number 20, in the same photo, booth number 27, booth number 24, booth number 106. Meaning it's not being done at the booth level. It's being done above the booth level. And the same thing on this side. This is a system, a method. Let's discuss duplicates. They have duplicate photos. We have 223 photos in 1 booth. We have hundreds of photos in the same photo in an assembly. We have the same record appearing again and again and again and again. We have this gentleman in booth 431. He's voting 14 times. In booth 508, he's voting. In booth 431, he's voting. We have this other fellow, Rudra Abhishek Jain. He's voting in booth number 130. He's voting in 131. His brother also is voting. They have 18 votes. Now the Election Commission can remove duplicates in a second. All they have to do is run a query that says, please identify same photograph. You don't even need AI for that. And you will know these are all the same photographs that we've got. All you have to say is identify the same name, same address. Boom, it's done. 2 minutes. They don't do it. Why? Reason. They are helping the BJP. Here's the most interesting one. And this is crystal clear proof that this is being done by the BJP. Okay? These are the duplicates. This is the Haryana fake entries. You can see these are all Excel sheets of fake photographs. All of them. Right? So, why is EC not removing duplicates? Because if they remove duplicates, there will be a fair election. If they ensure that there is one entry, one picture, there's a fair election. And EC doesn't want a fair election. Now this is absolute crystal clear proof of what the BJP is doing. Thousands of voters, BJP voters, BJP leaders voting in Uttar Pradesh and voting in Haryana. Okay?
zoom in please to Mr. Dalchand. This is Mr. Dalchand, BJP Sarpanch, sitting there with Mr. Minister Lakshmi Narayan. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man, his son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. He comes here as well in Haryana. He's sitting in UP, voting in UP for the BJP. He's voting in Haryana for the BJP. Note an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because Pita ka naam is Pritam Singh over there. Suddenly Pita ka naam changes over here. It's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. So they managed to twist it in the father's one, but the son's one, they made a mistake. So you have a BJP leader who's voting in UP and who's voting in Haryana. And we've given you this as the strongest example. There are thousands and thousands and thousands of people who are voting in UP and voting in Haryana. A lot of them have association with the BJP. Here's another one, Mr. Prahlad, BJP Sarpanch, Mathura district. There he is in UP. Here he is in Hodal Assembly. Same man, right? Here the same, father's name is the same, Totaram, Prahlad. And here he is standing with the nephew of Lakshmi Narayan. These are not two examples. There are thousands of these, where the entire large numbers of people are just picked up and they have the opportunity, because they belong to, are associated with the BJP, where they have the opportunity to be a voter in UP, to be a voter in Haryana, to be a voter in Madhepura, to be a voter in Varanasi. This option is available to the BJP. This is the vyavastha that man was talking about. Right? Listen to this. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. He's saying it. He knows it. And we've proved it. Do you have any doubts? Now listen to this. The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं. कई लोगों के पास घर नहीं होता. Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है. Look at the Sardar ji, he's looking like ये तो झूठ बोल रहा है. उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है. कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे. पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे. So we systematically looked at house number 0. And we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? जिन लोगों के here's house number 0. That's a house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified this man, physically saw him in the village, and physically found out where he lives. And that's how we got to this house. The reason there is house number 0 is nobody can identify where that person is. Once he is voted, he's gone. You cannot go and find him. Again, this man is one
of hundreds of examples that we have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. This is a method to make voter and address verification difficult. This is not a mistake. This is not about homeless people. And we can show you, if you look at the list, just by looking at their faces and looking at what they're wearing, they're not homeless people. Here's another one. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. BJP man. Right? BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. Here's another one, house number 1904 in Rai. That little house, 108 voters. Again, we sent a person, check. No such people existing over there. There's a rule. There's a rule. If there is a person, if there is a house that has more than 10 people living in it, there has to be ground verification. That's the EC rule. Was ground verification done of this, that there are 108 people living here and they don't exist? Was ground verification done of this BJP leader? 66 voters, he is saying they're living there. They don't live there. Was it done in these 500 cases? No. Otherwise, they wouldn't be on the list. And then, we don't have access to the forms, as I said in the beginning. But we do have access to the people. So, 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are. And guess what? A large number of them are our voters. And here are some examples. मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा गुड़गांव की रहने वाली हूँ और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूँ जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। All targeted, and these are 4 we've shown you. मेरा नाम अंजलि। Sorry, we have huge numbers of these people. So here is the vyavastha the gentleman was talking about. The Brazilian model, to create space, put her name, allow anybody to vote. The BJP leaders and BJP people who get the option of voting in Uttar Pradesh and Haryana. The blurred photographs, the deleted voters, and the house number 0. What's the big picture? The big picture is 22,000 votes was the margin. 25 lakhs was this. So you can understand that there was no election in Haryana.
there was a theft in Haryana. And it's very clear who is responsible for the theft. These gentlemen colluded with the BJP to ensure that the Congress could not win the election in Haryana. The Election Commission is in partnership with the Prime Minister and the Home Minister, and they have destroyed the democratic foundations of this country. There is absolutely nothing in this presentation that has not been backed by 100% proof. Every single piece of data that we've used here comes from the Election Commission, is from their records, is from their voter list. We have just checked it and cross-checked it and shown you what the reality of Indian democracy is. And it is pretty clear to us that now this is a system. This is something that has now been industrialized, and it can be used in any state, and it is going to be used in Haryana. And I'm confident that after the Haryana elections we will get the same records and we will show you that the same thing has happened in Haryana. You might in Bihar. You might be asking, oh, but how come you didn't see these anomalies in the voter list? Because the voter list comes at the last minute. Because the voter list is given to us at the last minute before the elections. So this is a systematic method that has been evolved by the Prime Minister, by the BJP, and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. Yeah, we have some examples from Bihar, where again, this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. And they'll introduce themselves. बताइए जी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा करके हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले। పెట్టుబడుల ఒప్పందాలకు విశాఖ సిఐఐ సదస్సు వేదిక కాబోతోందని మంత్రి డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి తెలిపారు. ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల గ్రౌండ్లో సదస్సు ఏర్పాట్లను కూటమి నేతలు అధికారులతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొని సదస్సును విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో మన విశాఖ నగరంలో భాగస్వామ్య సదస్సుని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించేందుకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ పెట్టుబడుల్ని తీసుకొచ్చేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా ఐటీ శాఖ మంత్రులు, అదేవిధంగా క్యాబినెట్లోని చాలామంది మంత్రులు, ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. రేపు ఈ సదస్సులో 9.8 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఇక్కడ ఎంఓఎస్ కుదుర్చుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అది పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులకి ఒప్పందాలకి విశాఖ నగరం వేదిక కాబోతా ఉంది. దీనిలో సుమారుగా 410 ఒప్పందాలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. దాంతోపాటు 7.5 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన కూడా ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాం. 2.7 లక్షల పెట్టుబడులకి 2.5 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనకి ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ వేసుకోబోతా ఉన్నాం. ఈ సదస్సుని దిగ్విజయంగా చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంది. ఇంతకుముందు ఇప్పటివరకు కూడా 10 లక్షల ఉద్యోగాలకు అవకాశాలు కల్పించడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మేము మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన విధంగా 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన కోసమే ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, విశాఖ నగరంలో కూడా భారీగా మనం సాంకేతిక పరంగా మనం పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించడం జరిగింది. విశాఖ నగరాన్ని పూర్తి స్థాయిలో
ఆర్థిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేశారని ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందండి. కడప జిల్లా సిద్ధవటం మండలానికి చెందిన వృద్ధుడిపై ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. ఈ ఘటనలో గోపాలయ్యకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. శ్రీలంక మల్ల అభయారణ్యం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్కి వెళ్లిన గోపాలయ్యపై ఎలుగుబంటి దాడి చేసింది. ప్రాణాలతో బయటపడ్డ బాధితుడు గ్రామానికి చేరుకున్నాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన గోపాలయ్యను కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం తిరుమలగిరిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గిరి ప్రదక్షిణ కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని కొండ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేశారు. అయ్యప్పమాల ధరించిన స్వాములు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ తాతయ్య, మాజీ మంత్రి నెట్టెం రఘురాం గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం ప్రారంభించి భక్తులతో కలిసి కొండ చుట్టూ తిరిగారు. ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజు స్వామివారి గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ నోతక్కి వెంకట సాంబశివరావు తెలిపారు. కొండపై ఉన్న శివాలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం తిరుమలగిరి గ్రామంలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ వాల్మీకోత్సవ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈరోజు ఉదయం గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవపేతంగా నిర్వహించడం జరిగింది. మరి స్వాములు, మహిళా భక్తులు చాలా మంది కూడా ఈ గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం పాల్గొన్నారు. వారందరూ కూడా గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని అదేవిధంగా ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి అవడం శివాలయం మల్లేశ్వర స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని తీర్థప్రసాదం తీసుకొని కూడా వెళ్ళారు. మరి ఈరోజు జరిగే పౌర్ణమి సాయంకాలం కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా బ్రహ్మరామ మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో 7 గంటలకి జ్వాలాతోరణ కార్యక్రమం, మరి మహిళలందరూ కూడా దీపారాలు తీసుకునే వాళ్ళు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా పల్నాడు జిల్లా గురజాల మండలం శ్రీ అమరలింగేశ్వర స్వామి వారి బిలంలో ఎమ్మెల్యే ఎర్పతినేని శ్రీనివాసరావు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ముందుగా ఎమ్మెల్యేకు ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం అమరలింగేశ్వర స్వామి బిలంలో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం ఎర్పతినేనికి ఆలయ అర్చకులు వేదాశీర్వచనం అందజేశారు. సాధారణంగా తలదువ్వుకునేందుకు మనందరం దువ్వెన్ను వాడుతూ ఉంటాం. అయితే జార్ఖండ్ దేవఘర్ జిల్లాలోని బిలాసి పట్టణానికి చెందిన ధనుంజయ్ మాత్రం అందుకు భిన్నం. దువ్వెన్ను సంగీత పరికరంగా మార్చేసి సుమధుర సరాగాలు పలికిస్తున్నారు. దువ్వెనపై ఆయన చేతివేళ్లు కదులుతుంటే సరిగమ్ములు పలుకుతుంటాయి. బాల్యంలో తన మావయ్య ఇచ్చిన ప్రేరణతో ధనుంజయ్ ఈ సాధన చేసి పట్టు సాధించారు. ఎన్నో ప్రయోగాలు కూడా చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రదర్శనలు ఇచ్చి అవార్డులు పొందారు. Mm-hmm.